Dear students of class 6, I hope you all are fine. You all are safe. You are staying at home. You know, for the last 1.5 year, we are going through a difficult situation, a critical situation. একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং ক্লাসেস আর বিং হেল্ড অনলাইন। আজকে অনলাইন ক্লাসেরই একটা অংশ। আমি তোমাদের গত যে ক্লাসটা নিয়েছিলাম অনলাইনে বেশ কিছুদিন আগে, we read one of the passages of your English for Today book. Today we will read another passage, and this is one of the very important passages. You should get prepared on the passage I'm going to read today for the exam. This is lesson 12. Lesson 12, Son of the Soil. Son of the Soil, lesson 12. Unit. Okay, you will get it in the page 39 page. Lesson 12, 39 page. Open your book and read along with me. I'm going to can you see two pictures? One is the grave, another is a kind of memorial, a tomb. We will read the passage about those pictures we have just seen. Tungipada, I'm going to read it and read it with me and try to understand the meaning and the grammatical things and words and phrases, the functions, supports and phrases, how they have been used and how we can use in our languages. Pay your attention. Tungipada, a small green village beside the river Madhumati. Tungipada, then there is a comma. Then a small green village beside the river Madhumati, another comma. In grammar, this is called an appositive. An appositive is used when an extra information is given about the subject or the object, or about a noun. A noun is usually used as a subject or object. If an extra information, if something extra is said, is told about the subject, then that is usually written between two commas and after the subject. So a small green village beside the river Madhumati, it modifies Tungipada. It gives extra information about Tungipada, so it is called an appositive or apposition, whatever you say. Tungipada is a small green village. Tungipada একটি ছোট্ট সবুজ গ্রাম beside the river Madhumati. মধুমতি নদীর পাশে is under গোপালগঞ্জ district. এটা গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের অধীন, আওতাধীন, আন্ডার মানে আমরা জানি নিচে, কারণ আমরা যেটা বুঝবো এটা আওতাধীন. I am going to use some sort of Bangla so that you understand it better, though it is discouraged, but I think sometimes it is necessary. But we will use less Bangla in the class. We will go to create an English environment so that when we communicate, when we speak and listen, we use Bangla. We do not use Bangla, we use English. Tungipada, a small green village beside the river Madhumati, is under Gopalganj district. In the olden days, in the past days, in the olden days means in the past days. In the olden days, the villagers, look at the pronunciation, not village. Many of us make wrong pronunciations of the word. We say village to look at the spelling of the word, but we should never pronounce a word just looking at the spelling, because the spelling is always misleading in pronunciation. Rather, we should learn pronunciations by listening to the native speakers. We can listen to BBC and CNN and all the native medias of the native English speakers, so that we can get the right pronunciation. Our teachers should be the native speakers, because they are the original original carrier of the language. They carry the language almost the perfect way, because they are natives. So we should follow them.
especially in terms of pronunciation. In the olden days, the villagers used to wake up with the chirping of birds. Uh, that means when the birds twitter. When we wake up in the morning and we heard birds twittering, that is called chirping. Many years ago, it was not the same Tungipara. Many years ago, a long time ago, many years ago, it was not the same Tungipara. This Tungipara was not the same. Tungipara has been changed. It is not the same as it was. It has changed. Obviously, it has been modernized, like the rest of the country. It is plus do not remain the same. We know that. Many years ago, it was not the same Tungipara. Now, full of sound of motor vehicles passing the motorways. In the olden days, in the past days, Tungiparas were not as calm and peaceful as it is now. There was no sound of motor vehicles. There was no uh, actually it was much more peaceful and calm. So it was the same. It was not the same Tungipara now, full of the sound of motor vehicles passing the motorways. People used to move from place to place to another by boat. So roads were not developed. There were rivers and um, boating. Going places by boating was uh, one of the ways people could go from one place to another. So it is said here that people used to move from one place to another by boat. Now we go from one place to another by many types of automobiles, auto rickshaws, and motorcycles, and buses and trucks. Maybe in that olden times it was not common, and especially in the rural place like Tungipara, it was unthinkable that people would go from one place to another with modern vehicles, because modern vehicles were not available then. Uh, Tungabara now full of sound of motor vehicles passing the motorways. But if you now are living in Tungabara, you will hear motor vehicles passing your passing. You will hear the noise of motor vehicles maybe passing through the road. People used to move from one place to another by boat. The green and beautiful nature, the paddy fields, the paddy fields, the fields where rice is grown, paddy paddy is grown, the open sky, খোলা আকাশ, the glassy water of the river, নদীর চকচকে কাঁচের মতো পানি, the shades of the trees and the blowing wind developed the villagers as fun-loving, friendly people. The shades of the trees, গাছের ছায়া, the blowing wind, প্রবাহিত বাতাস, develop the villagers as fun-loving, friendly people. এইটা গ্রামবাসীদেরকে একটা খুব মজা প্রিয়, আনন্দপ্রিয়, বন্ধুসুলভ মানুষে পরিণত করেছিল. Because the nature was powerful, because the nature had impression on people, a positive impression. A baby was born there in a prosperous Sheikh family on 17 March 1920. A baby was born. You know who is the baby? What the baby we are talking about? The baby we are talking about, maybe you can guess. Tungipara. I hope you can guess. A baby was born there in a prosperous Sheikh family. সমৃদ্ধ ধনী, rich, prosperous Sheikh family on 17th March 1920. Do you know who this baby was? তোমরা কি জানো এই বেবিটা কে? He was none other than our father of the nation. He was none other the father of our nation. তিনি আমাদের জাতির পিতা ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না. He was none other, our father of the nation. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান. And we all know his name, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান. Everywhere in the country, when a child is born and learn to speak, maybe we know his name. It is the most used, most celebrated name of our country. His father was Sheikh Lutfur Rahman. Do you know who this baby was? He
He was none other than our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. His father was Sheikh Lutfur Rahman. His father was whom? Sheikh Lutfur Rahman. And mother, Saira Khatun. So Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's father's name was Lutfur Rahman, and his mother's name was Saira Khatun. Many years ago, a long time ago, at the time of his birth, তার জন্মের সময়, at the time of his birth, when he was born, who could understand? কে ভাবতে পেরেছিল? What potentials the boy had? এই বালকটার এইরকম পটেনশিয়াল থাকবে, এইরকম প্রতিভা থাকবে, কে ভাবতে পেরেছিল? Who could realize that this small boy would be the father of the nation one day? কে ভাবতে পেরেছিল যে এই ছোট্ট বালকটি একসময় ফাদার অফ দ্য নেশন হবে, জাতির পিতা হবে? টুঙ্গিপাড়া's Sheikh family is very well known in that area. টুঙ্গিপাড়ার যে শেখ পরিবার সেখানে খুব ভালোভাবে পরিচিত। Even there are songs and lyrics composed by the local bards narrating their pomp and glory. এমনকি ওই অঞ্চলের গান এবং কবিতা লেখা হয়েছে ওই অঞ্চলের কবিদের কর্তৃক, পল্লী কবিদের কর্তৃক, বাউলদের কর্তৃক, বার্ডস ন্যারেটিং দেয়ার পম, তাদের যে খ্যাতি, তাদের যে জাঁকজমকপূর্ণতা এবং গ্লরি, তাদের যে মহিমান্বিততা, সেগুলো নিয়ে it was a huge family in that area. It was a famous, renowned family in that area. A religious man named Sheikh Burhanuddin founded this family many years ago. A very religious, pious man named Sheikh Burhanuddin, যার নাম ছিল শেখ বুরহানুদ্দিন, founded this family. এই পরিবার তৈরি করেছিলেন many years ago, অনেক দিন আগে। The ruins of the old buildings of the sheikhs stand out as a symbol of their wealth during the Mughal era. এই যে রুইন্স, ধ্বংস, the ruins of the old buildings, পুরনো যে বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেষ, the ruins of the old buildings of the sheikhs stand out as the symbol of their wealth, সম্পদের একটা প্রতীক হিসেবে, as a symbol of their wealth during the Mughal era, এই মুঘল যুগে। ব্রিক বিল্ডিংস আর নট ভেরি কমন দেন, ওই সময়ে ব্রিক বিল্ডিং খুব একটা কমন ছিল না, খুব একটা সাধারণ ছিল না। ইট ওয়াজ নট কমনলি ফাউন্ড, খুব একটা সাধারণভাবে দেখা যেত না। ওভার টাইম, বাট সময় জুড়ে, কিছুদিন পরে, সময়ের ব্যবধানে, দ্য নেক্সট জেনারেশনস কুড নট মেনটেন দ্যাট স্টেটাস। পরবর্তী প্রজন্ম সেই যে ভাব, সেই যে স্টেটাস, সেই যে মর্যাদা, সেটা বজায় রাখতে পারেনি। নিউ টিন শেড হাউসেস রিপ্লেস দ্য ওল্ড ব্রিক ওয়ান্স। পুরনো যে ইটের বাড়িগুলো ছিল, নতুন টিন শেড বাড়ি কর্তৃক সেগুলো প্রতিস্থাপিত হয়েছে। মুজিব's childhood was spent in one of those houses. মুজিবের শৈশব কেটেছিল ওই রকমই একটা বাড়িতে, as he says in his autobiography, যেভাবে তিনি তার আত্মজীবনীতে এটা বলে গেছেন। It's difficult to say how Sheikh Burhanuddin came to Tungipara more than 200 years ago. It's difficult to say how the forefather, পূর্বপুরুষ শেখ বুরহানুদ্দিন টুঙ্গিপাড়া এসেছিলেন 200 বছর আগে, 200 years ago. However, history traces Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Qudratullah and Sheikh Ikramullah brothers as his heirs. যাই হোক, ইতিহাস ঘেটে দেখে, হিস্ট্রি শেষ পর্যন্ত বের করে শেখ কুদরতুল্লাহ এবং শেখ একরামুল্লাহ দুই ভাই তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। They were landlords in that area beside their own businesses and were socially very influential. তারা ছিল জমিদার। They were landlords. They were landlords in that area. ওই এলাকার তারা ছিল জমিদার। In that area, beside their own business
তাদের নিজস্ব ব্যবসার পাশাপাশি, and were socially very influential, and they were very influential, অত্যন্ত ক্ষমতাধর, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, প্রভাব বিস্তারকারী, প্রভাবশালী। They had so much wealth that once Qudratullah told one of the British officers, তাদের এত বেশি সম্পদ ছিল যে কুদরতুল্লাহ একবার ব্রিটিশ অফিসার্সকে বলেছিল, আই ডোন্ট কাউন্ট মাই আর্নিংস, আমি আমার যে আর্নিং, আমার আই ডোন্ট কাউন্ট মাই আর্নিংস, আমি আমার আয় গুনি না, আই জাস্ট ওয়ে মাই ওয়েলথ, আমি শুধুমাত্র যেটা করি সেটা হচ্ছে আমার সম্পদটাকে মাপি। ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ মাচ ওয়েলথ হি হ্যাড? বঙ্গবন্ধু অ্যান্ড হিজ রিলেটিভস আর ডিসেন্ডেন্টস অফ দিস টু ব্রাদার্স। বঙ্গবন্ধু এবং তার যে আত্মীয় স্বজন রয়েছে তারা এই ডিসেন্ডেন্টস, তার মানে হচ্ছে একটা বংশ থেকে আরেকটা বংশে যখন পরম্পরায় লোক আসতে থাকে তখন তাকে বলা হয় ডিসেন্ডেন্টস। পূর্বপুরুষ যেমন ফোর ফাদার্স, ডিসেন্ডেন্টস হচ্ছে যারা নিচের দিকে আসতে থাকে। অফ দিস টু ব্রাদার্স মুজিব ক্যারিড দ্য স্পিরিট অ্যান্ড, উত্তরসূরি বলতে পারি আমরা, উত্তরসূরি ডিসেন্ডেন্টস। মুজিব ক্যারিড দ্য স্পিরিট অ্যান্ড ট্র্যাডিশন অফ দিস বোল্ড পিপল। এই সাহসী লোকজনদেরই স্পিরিট, তাদের কর্মস্পৃহা, সাহস এবং ঐতিহ্য বহন করেছে। এই সাহসী লোকজনদের কর্মস্পৃহা এবং ঐতিহ্যই মুজিব তার নিজের জীবনে ক্যারি করেছে। So dear students, this is not the full of the passage. We have read 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs, sorry 4 paragraphs, and it's a very important passage. We have learned the meaning of birds chirping. Then we have learned that the vehicles, the motorways, motor gari rasta. We have learned the glassy water, কাঁচের মতো পানি, প্যাডি ফিল্ডস, ব্লোয়িং উইন্ড, ঝড়ো বাতাস, ফান লাভিং ফ্রেন্ডলি পিপল, আনন্দপ্রিয়, বন্ধুসুলভ, বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ, প্রসপেরাস, রিচ, ফ্লারিশড। Do you know who the baby is? Well, we have learned that father of the nation means জাতির পিতা। লোকাল বার্ডস, স্থানীয় কবি, স্থানীয় মর্মী কবি, লিরিক্স, কবিতা, সংস। উই হ্যাভ লার্ন দ্যাট বিগ বিল্ডিংস, ইটের বাড়ি, টিন শেড হাউসেস, টিনের বাড়ি, রিপ্লেস, প্রতিস্থাপিত করা। অটোবায়োগ্রাফি মিন্স আত্মজীবনী। উই হ্যাভ লার্নড দ্যাট ল্যান্ডলর্ডস, জমিদার, যাদের অনেক জমি রয়েছে, দে আর কল্ড ল্যান্ডলর্ডস। ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, প্রভাব বিস্তারকারী, প্রভাবশালী। ডিসেন্ডেন্টস, উত্তরসূরি। ওয়ে, ওজন করা। স্পিরিট, কর্মস্পৃহা, কখনো কখনো মিন্স আত্মা। ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্য। So these are the things we have learned. Please read the passage over and over again, and if you have any questions, comment in the video below. You can contact me. My email address is ronyengru@gmail.com. I have my Facebook account, Ruhani Parvez. You can search and can add me and ask your questions and queries. This is all for today. Tomorrow we'll finish the passage and we'll talk about how we should approach the passage if the passage is in the exam. We'll talk about how we should approach in the exam, especially the passage section. So thank you everyone for listening to me with attention. I hope everything will be fine within a short time. Let's pray for our let's pray that we can get our normal life again. Let's pray that the pandemic goes away.
and let's pray for each other. We will meet again. Till then, stay home, stay safe. Thank you.